kubaddeko n'ono abadde yeenaanise mu byambalo ebyefaanaanyiza eby'ekisirikale ebikwasa abantu bulijjo nga naye bamugoba asembera. Kyokka abadde aswakiira ng'ate eriyo abatuuze banne abamuwakanya n'okumukimba mu byakola. Poliisi ekkiriza abantu bano kumpi okutuukira ddala ku mmotoka ya Kyagulanyi ng'abasirikale bamayinja 3 abalabika okuba nga ba mu kifo kino bakanya bakuba ku bibegabega. Banaani abawe beetu okukola ekyo? Abalumbaganyi bano babadde bafuna n'omukisa ogukalira mu basirikale abagezaako okubakwatako. Ladies and gentlemen, have you seen that? Have you seen that? Oyo, ono Mukiibi. This is Mukiibi. Yagezaako okukugira oli omugamba tokola ebyo. Ono akyuka akalira mu Mukiibi. Let's go back and rewatch this. Amulabula mugamba nyizo okukuba simanyi byayogera, but you can tell. Tebalina kye batya. There are some forces behind them. Ezibawadde blanket immunity mu maaso. Babagamba kyonna kye mukola, nothing is going to happen to you. Toyina bw'okalira mu musirikale n'omugamba gwe n'omuwoninga bw'otyo. Laba ono. Like, ali mu kumenya tteeka ng'omusirikale alaba. Ali mu provokinga Bobi Wine. Omusirikale ali awo talina kyakola. Look at these two. These two are actually just looking and recording. Ono bamuleetedde ki omusirikale ow'ekkomera. Look at all these people. Like he's pleading with them. Bambi. Mutusonyiwe. Who are these men? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okanswire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa, nkwaniza ku mukutu ogu Mordecai Murisa live. Exactly. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogobeera nkwebaza ntwebale nnyo webalire ddala. Mwenna abatwegasseko ku mukutu guno mbaaniriza ne mbagamba welcome aboard. Ate gwe omujja ne nkugamba twegatteko. Ladies and gentlemen, ngenda kutandikirawo. There's a separate video gye nabadde nkoze ekwata ku internet n'enteekateeka za Museveni ez'okuggyako internet video already eri radio okubeera ng'ezannya. Era linyuma emikono Muganda ng'eshaba owamu na Uganda plus 256 asinziira UK. Naga Mordecai, this is a very good story. You need to cover it. And I'm like, I looked at this story NTV gye yakoze nenda ne footage omulala ngamba there are some questions that need to be asked. Who is really controlling our security agencies? Who is the head? Who is giving them orders? Bino ebibuuzo biteekeddwa okubuuzibwa omuntu n'okusingira ddala owa NRM. Bino ebintu ebimu ebikolebwa n'owa NRM ateekeddwa bibuuza. That's why you don't understand the collective, not even complicity, but silence okuva mu bantu abogera NRM. Si minister, si member wa parliament, si chairman wa kukyalo. Ekikolebwa teri avayo n'agamba okay, kino sikkanya nakyo ndi wa NRM oba n'ateeka ku mukutu gwe n'agamba omukulembeze w'eggwanga kyeyayogedde kino kikyamu. I want you to look at this. Tugenda kwebuuza ebibuuzo, ladies and gentlemen. Tugenda kwogera ku ono omusajja. Let me show you here. Tugenda kwogera ku ono omusajja ne banne. Bw'oba mulaba ennyambala gy'ayambadde ono omusajja, leka ngazze ku kino ekifaananyi. Bw'omulaba engeri gy'ayambadde, ebyambalo bagamba by'amagye. Era olaba abantu abakwatiddwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka nga bazizza oba bamenye ery'etteeka. Ono abikola mu maaso ge omusirikale amutunuulidde. Teri amugambako. Baatuuse n'okubeera nga basonga mu musirikale okugezaako okumutiisatiisa ne bagenda kumukuba. Tewali kyakoleddwa. Ladies and gentlemen, kino tekigambika. Let's go here. Ebira ddala enkola ya Bwasseruganda. Kyokka olugendo lubadde lutambula bukwakku nga ne ku kkubo kumpi tekuli bawagizi abagoberera Kyagulanyi nga bwe guzze gubeera. Leka nkuzeeko katono owulire story eno ng'etandika. Owulire nti security agencies zaffe zeesanze mu kaseera akazibu.
nti osobola predictinga ekintu ekyasinza okubeera ekibi okutuukawo nekituukawo. Kyagulanyi wasimbudde okwolekera Nwoya n'Amuru bw'abadde tannasimbula ategeezezza nti yafunye dda amawulire ag'okutaataaganya kampeyini ze mu Nwoya n'Amuru. Yafunye dda amawulire. How is this? Actually, call his bluff. Mumuswaze. Informed that the army has actually arrested and confiscated our sound system. Imagine that. Katika tudde wano tubadde tuli. Nazo okuyitawo. Ne poliisi yennyini etambulira ku Kyagulanyi naye ekimotoka ekikiise n'eyitawo. Is there any form of coordination mu kuwa ebiragiro? Kankuzeyo olabe kye bali mu kwogerako. Badde lutambula bukwakku nga ne ku kkubo kumpi tekuli bawagizi abagoberera Kyagulanyi nga bwe guzze gubeera. Kyokka tulabiddeawo nga kijja ifanga ekyetikka abapoliisi nga kyekise mu kkubo ku ssomero lya Patira Primary ng'onootera okutuuka mu ttawuni ye Anaka. Olw'okuba ekkubo tubadde mu ddene ekimotoka kino tekisobodde kuliziba kuggwaayo. Kyagulanyi akiise bukiisi n'akiyita ebbali n'alinda n'emmotoka zonna ezimugoberera nazo okuyitawo. Waliwo any form of syncing and synchronization ogezaako okutegeeragana nti bwe bakiika ekimotoka ekyo nabaga ati wali motoka eyitawo then balina okuba nga bayogedde ne bannaabwe naye n'abakuuma Kyagulanyi bakiyise kubalaga tosobola kunenya Kyagulanyi ng'ate abali naye bennyini bamenya etteeka. Ne poliisi yennyini etambulira ku Kyagulanyi naye ekimotoka ekikiise n'eyitawo. Olutuuse mu ttawuni ya Anaka mu Nwoya gyasanze abantu abeetimbye emijoozi gya NRM abazze obutereevu okukyankalanya abatuuze bannaabwe ab'omu Nwoya ababadde bawagira Kyagulanyi. Look at those. Tunuulira ono omusajja how close he is. Ali mabega wa musirikale waakolera ebyo. Kubaddeko n'ono abadde yeenaanise mu byambalo ebyefaanaanyiza eby'ekisirikale ebikwasa abantu bulijjo nga naye bamugoba asembera. Laba ennyambala gy'ayambala ne bwe bamugoba asembera. Ladies and gentlemen, who is really controlling our security agencies, our security? Kyokka abadde aswakiira ng'ate eriyo abatuuze banne abamuwakanya n'okumukimba mu by'akola. Poliisi ekkiriza abantu bano kumpi okutuukira ddala ku mmotoka ya Kyagulanyi ng'abasirikale bamayinja 3 abalabika okubanga ba mu kifo kino bakanya bakuba ku bibegabega. Ladies and gentlemen, abasirikale nabo bennyini batya abantu bano. Tosobola kukikola ekyo n'oseera emmotoka ya Museveni. Ne bweba mmotoka ya candidate mulala ng'okola provocation bw'ekyo. Banaani abawe beetu okukola ekyo. Abalumbaganyi bano babadde bafuna n'omukisa ogukalira mu basirikale abagezaako okubakwatako. Ladies and gentlemen, have you seen that? Have you seen that? Ono Mukiibi. This is Mukiibi. Yagezaako okukugira oli omugamba tokola ebyo. Ono akyuka akalira mu Mukiibi. Let's go back and rewatch this. Amulabula amugamba nyinza okukuba simanyi byayogera, but you can tell tebalina kye batya. There are some forces behind them ezibawadde blanket immunity mu maaso babagamba kyonna kye mukola nothing is going to happen to you. Tolina bw'okalira mu musirikale n'omugamba gwe n'omuwoninga bw'otyo. Ladies and gentlemen, my brother made a comment, Shaba, nti mukana akaseera tulabye agambe nti abasajja bano bakuba tear gas for entertainment. Mukana akaseera tear gas we yeetagisiza. Awo bennyini abazze okukyankalanya Kyagulanyi. Wawo mukubira abapoliisi baffe bakuba tear gas mu bifo ebirimu amasomero, amalwaliro na buli kimu. Wano we bateekeddwa mukubira okugumbulula abo lwaki bamukozesa. Officer, we are not fighting you, we are fighting for you. Don't mislead our brothers and sisters. We don't believe in violence, we believe in peace. We believe in justice. We believe in one Uganda.
We believe that we are all brothers. You can put on a yellow T-shirt, but we know what is inside your heart. We know what is inside your heart. Adumira poliisi etambulira ku Kyagulanyi abadde ng'ava mu mbeera akomye ku basajja naye ng'asiisiriza basiisirize ng'olubakuba omugongo ne bamugoberera. Look at that, ladies and gentlemen. Abasindika busindisa bati tebalina neki tebamufanako bamugamba gwe tolina kyoli. This Nwoya incident has to be investigated. Who are these men? Where is Nino Tabs when you need him? These need to be profiled. Amaaso gaffe tugatambuliza nnyo kubatambulira ku Kyagulanyi okulaba engeri gye baŋŋangamu embeera eno. Teri avudde mu mbeera wakati mu kusokwasokwa ng'oyo abasoomooza bamutunuulira ng'ataliiwo. Poliisi etuuse ekiseera nga yeringa eyeegayirira abazze okutabula eyeesimbyewo walina okuba olukuŋŋaana mu butongole. Wow. Ezengo zigenda eri abo batambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bulijjo abakuba tiyaggaasi n'okutuuka okumuyita ow'ekyeyonoonero leero babadde bamunyonyoogera bwe beetooloola. Tusigadde twebuuza n'ekireese abasirikale b'amakomera ku kkubo. Like, okumenya amateeka, this need to be investigated. Police officers, prison officers, UPDF officers, you are supposed to be servants of Uganda. You are supposed to be non-partisan. But as you can see right now, it is as if we are competing with Uganda Police. It is as if we are competing with the military. Look how many soldiers are around here. Look how many police officers are here. They stop me from campaigning even when I'm supposed to be campaigning here. Police officers, military, you want to pretend you don't see the goons attacking us? Officer, you have a gun there. All of you are here. Are you saying you don't see what they are trying to do to us? You police officers, you are supporting goons to come and attack us. Wanavudde otakubya olukuŋŋaana era n'akwata oluguudo oludda Juba okwolekera district ya Muru. Ladies and gentlemen, let's talk about this for a second. Sit again. Let me talk to a person in the future. Kuba bwenchogera wano chiri obvious. There was a time, I'm speaking to a person who will watch this video when things have changed in Uganda. Mukana akaseera, there was a time on the 5th of December 2025, there was you can call it as collective silence, deliberate, from the ruling party called the NRM. Nobody, not LC chairperson or councillor, not member of parliament, not RDC, not minister, was coming out to condemn the illegalities, the criminality by folks within the Museveni regime. I can tell you right now, as you watch me in the future, I didn't know why. Samanya, lwaki abantu bonna basalawo ng'ekitole nti bagenda kwogera ku bikolobero ebikyamu ebyali bikolebwa mu NRM. Njogera eri muntu ali mu future. Kuba sikimanyi na kukimanya. This is an issue aba NRM bateekeddwa okuvaayo. Eno ensonga terina controversial nti bwe banaagireeta eyinza okuviirako obuzibu. No, obuuza mu bennyini abantu baffe osobola n'okugamba nti tukooya abawagizi baffe okubeera nga bakyokooza abapoliisi. Tewali wa NRM akyogerako. Kikyamu ki ekiri mu ggwanga lyaffe, ladies and gentlemen? Bano bantu ki obuyinza babujjawa okubeera nga basonga mu bapoliisi, okubeera nga babakola ebyo byonna bye babakola, okubeera nga bataataaganya omuntu azze okuba campaign mu kifo kyateekeddwa okuba mu campaign, obuyinza babujjawa? Bw'oba wa NRM, where is your North Star? Where is your moral compass?
What is too much for you? Chicho gamba chino chisuse. I think this is a little too much. A bridge too far. When do you have that a semblance, a drop of something called courage? Not on your Facebook, not on your X platform, not even anywhere. Let's go on and watch these guys. And tell me, what would you want us to respond? Singono musajja. Singa abadde omuntu ayambadde gundi ya NUP ng'ali ngono nga provoking mwami Museveni. Wandyagadde bamukole ki? Kubanga provocation is one thing. Then okwambala ezengo ezayambadde kirala. Bwe tuba twogera ku muntu ali mu kutyoboola ebiragiro n'okumenya amateeka, olaba definition yakyo. That is the personification of the violation of rules and regulations and the personification of lawlessness or breaking the law. But look at what is going on. That is it. Bano bali mu provoking Bobi Wine ng'ayogera. Owa police ali awo amulaba. Like, you are not even allowed to arrest a thug, a goon that commits a crime before your own eyes, as long as these folks identify with the Museveni criminal outfit. This is extremely wrong. It should be called out. I don't know how to explain this. Mumanyi, I've called out the police. I'm not a big fan of what the police does for the most part. I'm not, because I think they are partisan for the most. And look, like I said, I have immense respect for men and women in our uniform. Those that are not used as pawns in Museveni's biased, rogue, criminal, political chessboard. That those that are really, 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 really good, I respect you, officer. I respect you, soldier. I respect you, policeman and policewoman. I respect you, investigator, at CID, at CMI. You who does a good job. I have immense respect for you, and I believe that you serve your country. I have respect. But every time I direct my ire and my anger, it is against these people that see the lawlessness being committed in real time. In color, they won't say a thing. Look at this gentleman, this gentleman. Yeah. This guy. Labono. Like, ali mukumenya teka ng'omusirikale alaba. Ali provoking Bobi Wine. Omusirikale ali utayina chakola. Look at these two. These two are actually just looking and recording. Ono bamuletedde kyo omusirikale owa komera. Look at all these people. Like, he's pleading with them. Bambi. Mutusonyiwe. Who are these men? Who delegated them to do this? It should be investigated. Oli abavudde nako. Ono bamuvudde nako kati beegayirira bali eri. New Uganda Police. Hello, Chamade. Look at this senior police officer. Look at this senior police officer. They pretend they're not. That is Afande Oloya. Look at Afande Oloya looking at Bobi Wine. What is going on? Seeing this. Officer Oloya. He's running away. Officer Oloya. Look what is happening here. Look at how he melts. Look at that meltdown. He doesn't know what to do. He would want to do his job. I want to believe that he's a good man. He came there to do his professional job. But azokola omulimu gwe, maybe okulungamya enteekateeka eza campaigning za Bobi Wine wano, naye alina abathug abamutunulira nga tebalina kye bafa, tebamufaako, bamugamba who are you? Laba omukyalo ono ali mu kupulidinga naye amugamba bano abantu tubakoledde ki? Talina kyakwogera. Tali mu kubawa security. I don't believe muganda wange Sama kyayogera. Oloya tamanyi kyakukola mwaka kasi. And of course oyizo gamba abawa security batabakwata. I understand where he's coming from. Naye asobeddwa kubanga obimukalidde ku matama. They will come and beat me for saying the truth. They tear gas me for speaking the truth. But now they are protecting the criminals, stopping me from campaigning. Balabe,
China tebali amusindisa avaawo ne bakoma bamulumbye wano yekka oyo ayina n'abamukuuma ba police. This country went to the dogs. Oh my God. This country failed. We have more than 500 police officers here. Look what is happening. To all of you, the Ugandans, to all of you, international community, I want you to know the injustice and the double standards that is happening in Uganda today, especially in northern Uganda. In the evening, you're going to see on TV. RPC yomu kubabawa obukuumi. And we say Bobi Wine is not following the law. Bagala kubeerawo mbeera badde bakwata abantu. It is as if we are competing against Uganda Police. It is as if we are competing against UPDF. But I can guarantee you, Uganda Police, even the people putting on Museveni T-shirts, they want change. They all want change. Never ordered T-shirts za NRM basubeddwa kati bawagira kyagula. People power. Our power. Even if you give the people money. Batugambye abantu abasinga baweereddwa ssente. Give me a flag now. Come on, I give you this flag. Because you love your country. I will give you this flag. This flag is not for Bobi Wine. This is for Uganda. It is not for Bobi Wine. No, that's chef's kiss. I love seeing that. I love seeing that. N'abasirikale babo basese abamakomera nabo basese bagambye ekyo tetulina ngeri ya kukifuga. Love flows naturally. Mbeera bwetyo bweri. Yeah, I'll show you here. I want you to listen to this. I'll show you. Bamaze ne bakomawo. Bagenze ne bakomawo. Look at them. Who is this man? Who is this man? Ninja Tabs, please help us with the profile of this man. Who is this man? People power! Our power! People power! Kyokka bali basatu. Bali basatu. Ku kyalo konna bali basatu. Nabazowuliza message ye. Ladies and gentlemen, that speaks to the death and the decline and death of a country. Remember, I've said this over and over again. Ngenda kukiddamu. Gye buvuddeko. Bannakenya babiri gwe bayita Bob Injaji ne Nicholas Oyo bayingira Uganda ne bawambibwa. Baliko campaign rally ya Bobi Wine ne bamala ne bawambibwa. Bwe bawambibwa buli muntu atandika okunoonya gye bali. Netuwandiika ne tupostinga buli kimu. Ne tuddukira mu bitongole by'ebyokwerinda ne bagamba tebamanyi. Polisi negamba banoonyezza mu buli facility gye balina tebaliyo. Amagye g'eggwanga ne gatuuka okufulumya ekiwandiiko ne gagamba tebalina we bali. Abaddukira mu kooti nga baagala bayimbulwe oba balamu oba bafu kye bayita habeas corpus. Mubate oba balamu oba bafu. Kooti n'ekifulumya ne bakontaktinga ab'ebyokwerinda ne bagamba tebalina we bali. Museveni yekka ye yajja n'agamba ffe tubadde tubalina nga tubakuumidde mu fridge. Ebyo bye bittatta n'eggwanga. Eyo statement emu yokka ebeera emaze okulaga toteekeddwa kubaako kintu kyonna kye weesiga okuva mu ggye ly'eggwanga, okuva mu poliisi oba okuva mu kitongole kyonna oba eddoboozi ettongole okuva mu gavumenti. Kubanga bagamba twakulima luli lwaki otuwa omukisa okubeera nga tukuwulira amazima olwaleero. That is the decline of a country. Bino bw'oba obyogerako teweetaaga kuwagira Bobi Wine, nja kukiddamu. Bw'oba towagira Bobi Wine nkusaba twamuwagira tewali buzibu. Naye yogera ku bikyamu. Okwogera ku bikyamu oba towagidde Bobi Wine. Okumenya amateeka mu lujjudde. Kikyamu. Nti oteekeddwa okusitula eddoboozi lyo. Nyinza okwogera okusulawo. Naye kye mbadde njagala okulaga.
What happened in Nwoya? A cartel, a group of thugs should be investigated. Who are these people? Who is controlling them? Who delegated them? Why is our police so afraid of them? Why? Babasisiriza kazigo, babagamba kompola ambi mugende, namwe, muyinza otuleetera obuzibu. What? 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 Nkwagaliza okubeera obulungi. Weeraba.